后来继续来看消费性电子展 CES 伫美国的拉斯维加斯来起股。来看南韩的厂商推出着机器狗，会当模仿着韩国流行音乐的艺人来跳舞，啊，讲竟然会当完全跳出着男子团体 Cortez 因的舞步。 听到这个节奏，敢会感觉真熟悉。你无听到，这就是韩国团体真情的歌。连倒拍嘛可以袂倒，机器狗这个脚步真灵活，将这个 Cortez 团员的舞步有够成。这是南韩的汽车机械跑出动力公司做的。If you can dance like that to the beat of K-pop, I'm pretty sure you can do anything. 引起人注意要有这款发光的机仔糖，感觉真神奇，因为甘的也是加一个，就会听到音乐。 How are these two different senses happening at the same time? Am I going to taste music? Am I going to hear lollipop? Like, what's going on right now? It's just insane. 音乐除了用耳仔听，居然嘛会当用嘴尖。 It's not only a lollipop, it's a carrier of the music. You eat lollipop and you're able to listen the music in there through the bone conduction technology. 佮团队技术好声，射过外耳、中耳，为头骨直接传到内耳。这款音乐的机仔糖，爱新台票280几块。机器人依然是重点，补货、退货，这有可能变成零售业的好助手。CES 消费电子展的黑科技有够多，这证明 AI 已经走向应用端，要实际帮助人类生活。 Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。